Hello, my dear ones. Have you ever heard of Archaeopterux? అదేంటి మేడం అని అంటారా? మీరు జురాసిక్ పార్క్ లేదా జురాసిక్ వరల్డ్ లాంటి మూవీస్లో ఒక ఫ్లయింగ్ డైనోసార్ని అయితే చూసే ఉంటారు. దాన్ని మనం ఆర్కియోటెరిక్స్ అని అంటాం. ఆర్కియోటెరిక్స్ ఒక ఫాసిల్స్ మనకు మీసోజోయిక్ రాక్స్ మీద దొరికాయి అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ ద రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్. ఇవాళ మనం చూసే ప్రతి ఒక్క బర్డ్స్ కూడా ఈ యొక్క రెప్టైల్స్ నుండే ఇవాల్వ్ అయ్యాయి. సో దాని మధ్యలో ఉన్న కనెక్టింగ్ లింకే ఈ ఆర్కియోప్టెరిక్స్ అని అంటాం. సో వై డు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కనెక్టింగ్ లింక్? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ బీక్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ బర్డ్స్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అ టీత్ దట్స్ అ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ రెప్టైల్స్. It has a feather, a character of a birds, but at the end of the feathers it has a claws that's a character of the reptiles. So hence it is called as a connecting link between the reptiles as well as the birds.